Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani surraadha. YouTube irratti Indi Times afaan Oromoo irratti waa'ee baradhumaa fi mallattoowwan garaagaraa wajjin barachuu jalqabnee turre. Akkasuma waa'ee Secret Society uummata dhoksaatti dalagan jechuudha. Kan isaanii waliin ilaaluu jalqabneerra. Viidiyoon har'a waliin ilaalu garuu baay'ee barbaachisaadha. Daily life keenya keessatti jechuudha. Kanaaf the beast is here. Balbala keenya dura dhaabbateetu kan jiru bineensichi jechuudha. Kanaafi bor ta'aa laata, har'a ta'aa laata jedhamee kan nutti himamaa ture. Har'a kunoo saffisa guddaadhaan balbala keenya dura dhaabbatee jira jechuudha. Wantoonni addunyaan keenya dhoksaatti dalaguuti jechuudha. Bara 1988 jarreen Illuminati propaganda machine Rothschild family keessaa qabeenya isaanii kan ta'e jechuudha. The Economist magazine kan jedhamu front cover isaan irratti editionii isaan baasan jechuudha. New World Order Currency 2018 kan jedhu editionii baasanii turani. Har'a waggaa 30 dura jechuudha. Almost waggaa 32 jechuudha. Namoonni baay'een erga edition kun ba'eeti gaazexaa erga kun ba'eeti jechuudha. Yuuroota ammoo laataa kan isaan predict godhanii. Maybe immoo yuan yookiin kan China qarshii China immoo ta'uu danda'a jedhaniiti kan isaan predict gochaa turan namoonni garaagaraa jechuudha. Maaliif Chinaan hedduminaan yookiin saffisaan guddaa waan guddachaa jirtuuf jechuudha. Kanaaf amma irratti completely wanti kun saffisa siistama addaatiin kan jijjiiramee jira jechuudha. Qarshiin bineensichaa it is here. Bitcoin kana jechuudha. Maaliif siistamni ittiin dhoksaatti isaan dalagaatti jiranii bifa ogummaa addaa fayyadamaniiti jechuudha. So they are working. Fakkeenya kaasuun danda'ama. Eeshiyaa keessatti baankonni central baankii isaanii kanneen akka Kooriyaa, Austraaliyaa, New Zealand qarshii nootti abbaa 500, 100 illee maxxansuu dhaabanii jirani. Kapiriinti ta'ellee uummata irraati kan isaan sassaabaa kaasaa jiran. Indiyaa keessatti immoo kaashiin hanqinni kaashii mudateetu kan jiru akkuma argaa jirtanii. Austraaliyaa keessatti immoo noottiin abbaa 500, doolaarri abbaa 100 maxxansuu dhaabanii jiranii. Siwiidin keessatti immoo cashless society kan jedhamu qarshii malee gurgurtaa kan taasifamu yookiin bitamu waggaa dhufutti akka isaan raawwatanidha. South Korea keessatti 2020tti cashless society uummata keenyaaf hin taasisna jechaa jirani. Isa qofaa miti China illee isa darbee akka jalqabdu gabaasteeti kan turte. Miidiyaamti biyya keenya kan gabaase jechuudha. Kanaaf they are working. Isaan hojjechaa jiranii jechuudha. Kanaaf boodatti yoo doolaarli kollaapsi godhe namoonni qarshii liqeeffatan deebisuu dadhaban gara kanaatti kan isaan deemanii jechuudha. Maaliif yeroo kollaapsi godhutti addunyaan gara kanaatti kan galuuf jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti bitcoiniin it is here dirqama waan ta'eef siistama kana keessa nu gashu jechuudha. Jarreen icciitiidhaan hojjetan bifa digital coinii ta'eetiin kan isaan dalagan jechuudha. Bara 2009 akka inni jalqaba tilmaamama. Namoonni attention iyyuu ittiin kennine bara sanii. Garuu websaayitii murtooftee irratti underground business warra hojjetanii akka isaan fayyadamaa turanidha kan websaayitii garaagaraa irratti barraa'ee jiru. Yeroo sanatti qarshii muraasatu kan irraati argamu ture.
Maaliif average-dhaan xiqqoo ture jechuudha. Bara 2009 bara sanatti jechuudha. Garuu 2018 kaasee Bitcoin tokkoon ishee qarshii hedduminaan kan inni agarsiisaa jiru. Kanaaf online yookiin Google galtanii otoo ilaaltanii amma qarshii yookiin doolaaratti amma 9,000tti dhiyaachaati kan jiru jechuudha. Tokkoon isaa jechuudha. Bitcoin online galtanii ilaaltan isinii baasaa jechuudha. Baay'ee reetiin isaa guddachuurraa kan ka'e jechuudha. Ol dabalaatti kan jiru. Kanaaf booratti kollaapsi gochuun isaan oolu. Ka kollaapsi godhus doolaarii jechuudha. Bitcoiniin tokkoon isaa hanga 9,000 doolaaratti erga ta'eeti. Yoo yaadattu ta'e duraan qarshii guddaatti kan jijjiiramu coinii kan gooldii ture. Gooldii yookiin immoo warqee jechuudha. Baankiin tokko kan addunyaatti qabeenya qaba kan jedhamu gooldii isaatiin kan safaramu jechuudha. Innis hamma doolaara 1,400 kan ture. Duraan immoo gadi bu'aa ture kan jechuudha. Kanaaf raajii isqeel keessatti boqonnaa 7 lakkoofsa 17 kaasanii gaafa dubbistan wayima kana argattu. Warqeen keessan gara fuulduraatti kan inni kollaapsi akka ta'u akka waa'een baafnetti kan ilaalamu raajiin dubbatamee ture jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Itti agartanii turtan kan inni reetiin isaa gadi bu'aa jechuudha. Gold pricing jechuudha. 2007 kaasee jechuudha kan gadi bu'aa ture jechuudha. Sababa wanta kana jechuudha kan Bitcoinii kanaati jechuudha. Raajii isqeel irratti akkuma agartanii boqonnaa 7 kaastanii gaafa dubbistanii isinii baasuuti ni danda'a jechuudha. Kan bira magaalaa Chaayinaa keessatti yookiin bakka jireenya real estateetiin ijaaramee jiru jira kan Daalaas keessatti argamu jechuudha. Wanta icciitii guddaa tokkotu kan as keessa jiru jechuudha. Kondoomini investimentii kana kan ijaarsisu dhaabbata ture. Dhaabbanni sun immoo maal godhaa? Mana kana kan bituu dandeessanii tokkoffaa yoo Bitcoinii keessa jiraattan qofa. Lammata immoo lammii biyya alaatiif illee gurguru. Kanaaf namni tokkoffaa Bitcoinii keessa hin jiraanne mana kana bituu hin danda'u. Lammata immoo average mana kanaa baay'ee gadi bu'aadha qarshiin isaa jechuudha. Green card yoo qabaattan illee lammii biyya alaa taatanii bitachuu hin dandeessani. Ameerikaa yoo taates green card yoo ta'e isa barbaadde yoo qabaattan illee bituu hin dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii mandara kana jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Bitcoinii kana namni dizaayinii godhe nama lammii Jaapaanii. Lammii Jaapaan ta'eyyuu baay'ee pirogiraamirii barreessa garuu dudduuba isaa kan jiru namoota icciitii garaagaraati kan jedhameetu yaadamu. Kan maaliif small powerful group dudduuba isaa jiru kan jedhame securedidha garuu namatti kan hin himamne jechuudha. Pirogiraamii isaa akka barraa'ee fi hin kaa'ama. Kanaaf powerful groupii dudduuba wanta kana akka jiran nuu galaa jechuudha. Akkumatti Awurooppaa keessatti kan argaman fakkeenyaaf kanneen akka baankiin Dutch baankiin fa'aa digital currency kana kan isaanii print gochuu jalqabaniiru jechuudha. Akkuma argaartanii Bitcoinii akkamitti kan inni dhufee kan kaa'aa jiru. So namoonni baay'een addunyaa kanarraati jechuudha. Wanta kanarratti baay'ee hubannoon isaanii normaalii karaan normaaliitti kan isaan yaadan. Maal rakkoon qabu qarshii kana fudhanna rakkoo maal qaba jedhanii yaadu. Baankii ATM fa'aa qabna maal rakkoo qaba
Ilama fakkeenyaaf akkuma argaartanii kun amma access code fakkeenyaaf platformii blockchainii kan ittiin fayyadamaniiti. Gara fuulduraatti kun blockchainii addunyaan keenya itti wal gurguruu fi yookiin immoo qarshii ittiin bitu jechuudha. Kunoo system akkuma argaartan kun blockchainiidha. Internet accessiin jiraannaan dalaguutiin danda'a wanti kun internetiin qabaattaniina. So boodatti mana barumsaa isaa ta'uu qarshii manaaf ibsaa waan garaa kaffaluu barbaadan karaa system kanaati sinii kennamaa. Sanaa booda kaffaluun fakkeenyaaf barataafis barnoota barbaadan taanaan achi keessaatiin kan waan ta'u. Kanaaf gara fuulduraatti microchipsii fudhachuun keenya oolu jechuudha. Akka addunyaatti garuu kiristaanonni hundi keenyi akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf ibsetti wanti kun icciitii gurguddaa qaba. Fakkeenyaaf wantoota nuti kaasuu qabnu waggaa 7 3 walakkaa akkuma raajii Daani'el kaasee sanaa dura garuu otoo sun hin ta'in cheerchiin ol butamtii Great Tribulationii keessa baay'inaan kan ta'u kun dhiphinni garaa kun kan ta'u Tribulation era keessatti kan ta'u jechuudha. Waggaa 7 3 walakkaa wantoota ka'u immoo raajii Daani'el barreesseetu kan jiru. Isa qofaati miti gaafa Yesuus Kiristoos immoo erga butamne kaane waggaa 1,000 amma deebine lafarratti jiraannaa jechuudha. So kiristaanonni kan taatan dhiphachuun isiniin barbaachisu. Amma akka ilaaltan singularity is near jechaarani. Waan kanaaf programii gaafa eebba wanta kanaa kan kaa'amee jiru waan isaan dubbatan. Fakkeenyaaf Kurzweil nama jedhamu kuni nama cimaadha. Akkuma agartan kuni kaampaanii inni keessaa hojjetu Google keessaatii kan inni dalagu jechuudha. Inni akka jechaa jirutti waan baay'ee haasaaga. Gara fuulduraatti roobootii wajjin wal fakkaanna jedhee haasa'a. Namni roobootii near jechaa jiru baay'ee. Kuma lamaaf keessumaa 2030 irratti namni fi robootonni garaa nama wajjin tokko ta'uu jedha. Fakkeenyaaf ati jennu Dwave computer fakkeenyaaf akka malaalartan kuni small dirt particles jedhama. Baay'ee siisii xiqqoodha jechuudha. Saayiziin isaa jechuudha. Very dust particle xiqqoo taatedha. Hamma rifeensa mataa keenya cixxuu tokkollee ta'uu hin danda'u xiqqoodha jechuudha. Saayiziin isaa tokkoffaa daataa transfer gochuu danda'a. Sensorii qaba. Keessa namaa yeroo ta'e daataa dabarsuu danda'a jechuudha. Very small dust particle jechuudha. Xiqqoo baay'ee saayiziin isaa xiqqoodha. Keessumaa Northern America fi Awurooppaan garaa otoo nuti hin jaallanneetiin dust particles kun inni keessa galeera jedhanii yaadu. Tokkoffaa awwaara waan ta'eef otoo namni tokko ofitti qilleensa fudhate iyyuu wantitti kana fudhachuu danda'a jedhanii baay'een isaanii kan yaaddaan jechuudha. Otoo nuti hin barbaanne keessa keenyatti fudhanneera. Ilaa CPU qaba, storage memory qaba, baatirii qaba, data transfer gochuu kan danda'u qaba. Keessa namaa galaa jechuudha. Otoo nuti hin barbaanne iyyuu keessa keenya galeera jedhanii kan isaan sodaataniif jechuudha baay'een isaanii. Qaama keenya keessa iyyuu galeera jedhaniitu kan isaan yaaddaan jechuudha. Akkuma argaartanii wayeesaa kan ibsaa inni kan jiru maal gochuu akka danda'u keessa maal akka ta'e kaa'ati kan jiru jechuudha. Dust particles kun immoo maal akka inni ta'e keessi isaa immoo saayiziin ishee agartanii amma isheen dheerachuu yookiin guddachuu dandeessi xiqqina ishee haasaara. Kanaaf working hojjechaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kun nama keessa yoo galte daataa namaa fudhachuutii danda'a. Eessa akka inni jiru maal akka yaadaa jiru wanta nuti yaadaa jirrullee bifa ittiin daataa transfer gochuu danda'udha.
isaan bakka humanity diina humanity jechuudha bakka salphaamatti diina humanity jechuudha. Fakkeenyaaf wanta nuti yaadnu fa'a fakkeenya haa jennu nama nyaata yoo barbaanne ta'e isaan immoo piroograamii nu barreessanii yoo wanti keenya keessa galte biiraa akka nuti dhugnu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu yoo nuti waa biraa yaada irra ta'e waa biraa akka nuti yaadnutu gochuu danda'u jechuudha. Akka fedha ta'anitti kan isaan nu kontiroolii godhan jechuudha. Gara fuulduraatti harka keenya keessatti akka isaan fudhannaa jedhanii waan yaadanii jechuudha. Kan wangeela keenya keessatti barraa'ee jiru revelationii jechuudha. 13 kaastanii gaafa dubbistan waan kana arguutii ni dandeessu. Isaan egaa singularities ni horachaa jiru. Naanobot teknoolojii jechaa jiranii naanobootiin kun gara fuulduraatti addunyaa keenya irratti apply ni ta'a jedhanii yaadaa jiru. So naanobootiin kun maali jenneetu gaafa laallu waan baay'eetu kan inni of keessatti qabu. Fakkeenyaaf Yahoo Google keessatti Yahoo beektu. Yahoo jechuun imeelii illee kan ittiin dabarfannu baannee jechuudha. Filoo Biibiloos nama jedhamutu waan kana maqaa moggaase. Innis Filoo Biibiloos jechuun waggaa 20 hanga 50 AD kan nama jiraachaa ture before Christ. Innis waaqa tolfamoo Amoolaq yookiin immoo Saturn isa jennu sanaati kan mogga'e jechuudha. So wanti nama ajaa'ibu immoo piroograamii kan Yahoo barreesse waggaa 2000 booda immoo maqaa kanatti moggaafame jechuudha. David Flop baay'ee namichi kun nama Chaayinaadha garuu piroograamii isa gaafa barreessu maqaa isaa dudduuba kan jiru namoota lamatu piroograamii kana barreesse. Isa dudduuba kan jiru garuu David Flop kan jedhudha. Kan maqaama Yahoo kanaatiin moggaase jechuudha. Namichuma kana jechuudha. So otoo nuti hin beekin piroograamii nuti barreessinu hundumtuu baay'ee bifa secured ta'eetiin wanta ta'aa jiru jechuudha. Waan nama ajaa'ibudha dhugaa dubbachuudhaaf. Quantum computing jechuun yookiin quantum Dwave computer. Dwave computer kuni baay'ee computer guddaadha. Keessaa baay'ee microchips gurguddaa kan qabu jechuudha. Daataa gurguddaa kan qabu. Waan baay'ee nama ajaa'ibu computer kun jechuudha. Fakkeenyaaf computer kana kan qaban fakkeenyaaf baankota gurguddaa addunyaa Dutch baankii fa'aa qabu. Mataa isaanii tokkoffaa computer kun environmentii namni tokko yaadee ofiisaa piroograamii barreessuu danda'a. Namni tokko maal akka inni yaadu microchips kana keessa qabatee maal akka yaadaa jiru computer kun namatti himuu danda'a jechuudha. Maal gochuu akka yaadu fakkeenyaaf naannoon kun computer kanaatti piroograamii ofiisaa barreessa. Naannoon kun yoo ho'ee piroograamii akka inni qorru meeshota garaagaraa akka maal akka fayyadamne qorrisiisuu akka dandeenyu ofiisaa barreessa jechuudha. Storage baay'ee qaba. Baay'ee huge computeriidha. Baay'ee wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Amma akkuma argaatanii cooling systemii akkamitti akka hojjechuu danda'u ofiisaa piroograamii barreessee maal akka fayyadamuu akka danda'an gara fuulduraatti immoo roobootii garaagaraa maal gochuu dandeenye. So humanity diina humanity baqa. Kanaaf wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Gara fuulduraatti roobotota garaagaraati akka poolisiitti aaktii gochuu kan danda'an jedhaniiti yaadanii. Kanaaf wanta asirra jiru hundumaa singularity is near kan jedhu sana viidiyoo ingiliffaa sana asirratti isinii maxxansaati. Gara fuulduraatti maal akka yaadanii jiran jechuudha. Kanaaf kiristaanonni hin sodaatina. Maaliif moor kun amma xiqqaasaati.
inni Great Revelation keessa tongaliin garuu Kiristoos gara ofiisaatti cheerchii akka inni yookiin immoo waldaa akka inni bitatu wangeelii keenyin kaa sanaa booda warra sitti hafanidha kan baay'inaan gidiraa argan jechuudha. So warri Kiristoositti amantan hundumti keessan yaaddoon qabaatina. Gooftaan keenya jira jechuudha. Yaaddo tokko hin qabaatina, Waaqayyo jira. Kanaaf kana fakkaataa viidiyoo isaa gara dhumaatti isiniif dhiisaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kutaa itti aanutti immoo dhoksaawwan garaa garaa isinii qabadheetan dhiyaadha. Waaqayyo guddaan isin haa eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. But there's a different thing going on here, which is just as exciting, if not more, and that these machines that supposedly can do this wild stuff, let's forget about how they work, if you could build one, could solve problems that you could never, ever solve with any computer of the sort that we built. If you took every single atom of silicon in the world and made the most sophisticated conventional Intel-style processor that you could build, there are problems we know of that I could write down on a sheet of paper that you could never, ever, ever solve with that thing, that you could with this kind of machine. So that's very exciting. Humans use tools to do things. If you give humans a new kind of tool that can do things that you couldn't otherwise do, imagine the possibilities. So you may think, well, this is all fine and dandy, but aren't these things in the realm of theory and speculation kind of in the same regime as other futuristic things you may have heard of which may be allowed by the laws of physics but aren't here yet? That's not true. There are in fact many of these machines deployed now in openly available research centers following the model that was used to introduce supercomputers to the world. They're too big and ornery and difficult to operate to put in your home, too expensive also, but you can give them to a place which will manage them as a shared resource that will offer that service to the world. And there are two of these now. One of them is at the University of Southern California. And this analogy with flight, I think, is an interesting one. So a horse can beat, or could beat, the initial flight of the Wright brothers' flight in speed. But a plane is not a faster horse. A plane is a different kind of machine. The plane takes advantage of another thing, another resource that nature gives us, this third dimension, in order to do something that matters to people better that you could do with any horse. It doesn't matter how fast you make a horse, it will never fly. At least the kinds of horses that we know about. So these types of computers now are being thought of in the same way. They're not terrifically powerful yet, but they're doing something completely different than what your computer does. And that thing is like flight. It gives these computers access to these new resources, maybe you could call them parallel universes, in order to do something that you couldn't otherwise do. And that's not the only one. In fact, the one I'm going to come back to and talk to in the context of the story that I'm wrapping this in
was recently installed at NASA. And Google was the primary interested party that pulled this whole thing together. And this one is really exciting to me, because what they're going to do is apply this machine to an area that I think is fundamentally important. It's a crux of our future as humans, and that's, can we build machines like us? So, building machines like us might be possible. I certainly believe it is. I might be wrong. But what I do know is that the types of approaches that people are taking now to build intelligent machines benefit immensely from what this machine that we've built does best. So what this center is about is applying this beautiful new computational idea in the service of trying to make intelligent machines. Now, I can't think of anything personally any cooler than trying to use quantum computers to build intelligent machines, so this is very exciting to me. Steve Jurvetson has been a long-time friend and investor in the company, and for those of you who don't know him, he's a Silicon Valley investor who's probably the smartest VC that I know of, and certainly the one that's the most attuned to technological trends. He's on the board of SpaceX, Tesla, Synthetic Genomics, which is Craig Venter's company, is trying to build artificial life, and D-Wave, and that's it. And this is his particularly poetic way of framing the difference between the machines we build and conventional computers. This is what they look like. There are two of them. These are from our lab in Burnaby in British Columbia. From the outside, they look like giant black monoliths, big metal boxes, about 10 feet on a side, 12 feet tall. And they are powered, they have a fridge inside them, a refrigerator that cools these chips to almost absolute zero. Just a wisp, a fraction of a degree above absolute zero. Hundreds of times colder than interstellar space. Amongst the coldest and most isolated and extreme conditions that humans have ever been able to engineer. These fridges, interestingly enough, which are called pulse tube dilution refrigerators, have a thing called a pulse tube, which emits a sound roughly once per second, which sounds eerily like a heartbeat. So if you have the opportunity to stand next to one of these machines, it is an awe-inspiring thing, at least for me. It feels like an altar to an alien god. They really are impressive machines. At the heart of this big box is a tiny chip about the size of your thumbnail. And on this chip resides all of the wonder and magic that makes this thing go. I'm not going to describe in any mathematical detail how it all works, but let me give you an analogy. In quantum mechanics, there's this concept that a thing can exist in two states which are mutually exclusive at the same time, quote unquote. So I'm using those words because the English language was developed before we had concepts to describe what these things actually are doing. But I'm going to give you a roundabout way of understanding this. Imagine that there really are parallel universes out there, and now imagine you have two that are exactly identical in every respect, all the way out to the horizon as far as we can see, down to the last little atomic detail of every single thing, with only one difference. And that's the value of a little thing called a qubit on this chip, which is a contraction of quantum bit. Qubit like a Bible. And that qubit is very much like a bit or a transistor in a conventional computer. It has two distinct physical states, which we call 0 and 1 for bit. In a conventional computer, these are mutually exclusive. That device is either one or the other and never anything else. In a quantum computer, that device can be in this strange situation where these two parallel universes have a nexus, a point in space where they overlap. And when you increase the number of these devices, every time you add one of these qubits, you double the number of these parallel universes that you have access to, until such time when you get to a chip like this,
which is about 500 of these bits, you have something like 2 to the 500th power of these guys living in that chip. So the way I think about it is that the shadows of these parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours to make an effect in our world. Now this may sound very odd to you and bizarre, and in fact I am using language that a normal theoretical physicist probably wouldn't use, but this is, what I'm telling you is absolutely correct and in line with the way that these things actually work. So the way I think about it is that the shadows of these parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours to make an effect in our world. Now this may sound very odd to you and bizarre, and in fact I am using language that a normal theoretical physicist probably wouldn't use, but this is, what I'm telling you is absolutely correct and in line with the way that these things actually work.